风情 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情每日一客语。Hey, what's up? It's time for another round of Daily Hakka on ICRT. Hello， 你好，大家好，我是 Alice Pong。Hello, 你好，大家好，我是 Josephine。就是我摸哦，你好打球吗？打球吗？哎，我跟你讲，我以前会打棒球，现在比较常打网球。哎，干脆来讲这个好了。台湾的国民运动就是棒球嘛 ，right? Taiwan's national sports is baseball. Let's teach you this. How do you say 棒球？iakiuʼ。OK， 就野球的感觉了哈。可以啊。Right. 台湾的国民运动是棒球 ，Baseball is a national sports in Taiwan. 台灣嘅國民運動，台灣嘅國民運動係iakiuʼ。iakiuʼ. All right, and then so much that a lot of Taiwanese athletes actually go into the MLB. 其實有很多台灣棒球選手進入美國大聯盟。有動到，台灣iakiuʼ選手，台灣iakiuʼ選手進入美國大聯盟。美國大聯盟。All right, let's review some of these phrases, including a national sports 國民運動國民運動 and then the major league 大聯盟 大聯盟 and then finally the sports we're talking about baseball 棒球 iakiuʼ. There you go. Now you can play with your Hakka friends. Thank you for listening. 是冇大家漢字四張來了。客家風情由客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.